Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Today we'll discuss an important topic in second year physics, that is an electromagnetic wave. Okay? Electromagnetic wave second year physics లో very important అండి ఇది. దీంట్లో Maxwell's modification laws చూద్దాం. Maxwell's modified laws. ఓకేనా? సో మ్యాక్స్వెల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే మొత్తం 4 లాస్ని ఈజ్ మోడిఫైడ్. ఫారడేస్ లాస్, యాంపియర్స్ లాస్, గాజ్ లాస్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ గాజ్ లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఓకేనా? సో ఈ 4 లాస్ హౌ ద మ్యాక్స్వెల్ సైంటిస్ట్ హెస్ మోడిఫైడ్ దీస్ లాస్ ఆన్ హిజ్ నేమ్. అంటే బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ యాంపియర్స్ లా, నౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ యాంపియర్స్ మ్యాక్స్వెల్స్ లా. అలాగే బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ ఫారడేస్ లాస్. Okay, now it has become Faraday's Maxwell law. Okay, అలాగే Gauss laws in electrostatics and magnetism, Gauss Maxwell's laws. సో ఈ 4 modified laws ని జాగ్రత్తగా మనం విందాం one by one. సో ఫస్ట్ వన్, let us see what is Ampere's law. Law in conductors. ఓకేనా? సో అదేంటంటే it is nothing but line integral over closed circuit given by E dot dl, sorry, B dot dl, okay, B dot dl is equal to mu naught times I net. This is actually given by the Ampere's law of conductor or conductors. Entity line integral around a closed loop. Line integral around a closed loop. If you take a dl length, if you draw tangent, this is the direction of magnetic field. Okay, this is center with radius r. In such cases, integral around a closed loop B dot dl is given by mu naught times permeability. Mu naught and permeability of free space. Mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. And I net, what is the total current flowing? Okay, inside. This is first equation. This is Ampere's equation. మరి మ్యాక్స్వెల్ మోడిఫికేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి చూద్దాం. మ్యాక్స్వెల్ మోడిఫైడ్, దాన్నే మ్యాక్స్వెల్స్ యాంపియర్స్ లా. మ్యాక్స్వెల్స్ యాంపియర్స్ లా. సో బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై యాంపియర్. సో మ్యాక్స్వెల్ సైంటిస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అనే ఐటమ్ కనిపెట్టిన తర్వాత హీ హెస్ మోడిఫైడ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ Maxwell's Ampere's law. అలాగా already has given for displacement current ID as epsilon naught d phi e by dt. That means whenever there is change in electrical flux, okay, there was displacement current. Okay na? ఎప్పుడైతే మనకి there is a change in d phi e by dt అంటే change in electrical flux, change in current, then there was displacement current according to Maxwell's, okay, things. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్వెల్స్ అజంప్షన్స్. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేది మనకు తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్. ఓకేనా? సో అండ్ యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ ఐడి అండ్ ఐసి. ఐసి ఈస్ ద కండక్షన్ కరెంట్, ఐడి ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ విచ్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై సైంటిస్ట్ మ్యాక్స్వెల్. నౌ విల్ రైట్ డౌన్ అండ్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఏది అక్కడ మ్యాక్స్వెల్స్ యాంపియర్స్ లా, దట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ బై మ్యాక్స్వెల్ సైంటిస్ట్. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇందులో మనం తీసుకుంది యాంపియర్స్ లాని మాడిఫై చేశాడు కాబట్టి ఐ రైట్ డౌన్ యాజ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ b bar dot dl is given by mu naught times I net. I net I can write as displacement current plus conduction current. Okay na? Both are same, but because Maxwell has invented this item called as displacement current, that means whenever ఎప్పుడైతే there is change in electrical flux, okay, then there was a displacement current. So I'll apply here integral, first one, integral b dot dl is given by mu naught into id. id అంటే ఏంటి? That is ic plus, that means I can write as ic plus id. id I can write as epsilon naught d phi e by dt. Okay na? So this is the first modified equation by Maxwell from Ampere's law.
సో యాంపియర్స్ లాని మ్యాక్స్వెల్ అనే సైంటిస్ట్ మాడిఫై చేశాడు బై ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. ఎప్పుడైతే దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్, ఓకే, సో దెర్ వాస్ displacement current and it is given by epsilon naught into d phi e by dt. Second equation అండి, ఇది ఫస్ట్ వన్. రెండవది, let us see the Faraday's law. Okay, what was Faraday's law actually? Faraday's law ఏంటి చూడండి ఒకసారి. Faraday's law in magnetism is given by induced EMF is equal to minus d phi b by dt and minus sign is due to Lenz's law. Whenever there is change in flux, it always opposes. Okay, more current, it makes less current. When it is current is less, it increases the current. This negative sign is due to Lenz's law. So induced EMF is equal to minus d phi by dt. That means rate of change of the flux. Okay, whenever there is rate of change of magnetic flux, there is induced current. Okay na? So that is Faraday's law. సో దీన్ని కూడా ఈయన మాడిఫై చేశాడు. ఎలాగా? వి ఆల్రెడీ నో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ dv మైనస్ dv బై dl ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్, ఓకేనా? లేదా dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈఎంఎఫ్ కాదు, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈ విధంగా రాయొచ్చు కదా ఫిజిక్స్లో, మైనస్ dv బై dx లేదా dl ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదా dv is equal to minus e into dl. Okay, now integration, do it. So dv integration v, so v is equal to minus integral e dl, where e is electric field intensity, dl is the small elemental length between 2 points. Therefore you take and apply here in this place. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Faraday's law modified, integral e for a closed loop, please, e dot dl, these are vectors please, electric field intensity and elemental length, is equal to minus d phi b by dt. This is second modified law of Maxwell. Faraday's law ni modify చేశాడు Maxwell and the scientist. Closed loop e dot dl is equal to minus d phi b by dt. Third one, Gauss laws in electrostatics. Gauss laws ఏంటి? Integral closed loop E dot ds is given by 1 by epsilon naught times q inside. కానీ electrostaticsలో we have isolated poles. Therefore this is applicable. ఎలాగా? ఇంటిగ్రల్ క్లోజ్డ్ లూప్ E dot ds electric field intensity dot surface small elemental surface is equal to 1 by epsilon naught times, that is permittivity of free space, into charge inside. And this is valid in electrostatics. కానీ when coming to magnetism మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, even if you cut the smallest piece in the universe, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ సెపరేట్గా ఉండవు, బోత్ ఎగ్జిస్ట్. సో నెట్ మూమెంట్ జీరో కాబట్టి అక్కడ, సో ఫోర్త్ కేసులో ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం గ్రాస్ లాస్ యూ కెనాట్ అప్లై. అంటే ఇంటిగ్రల్ బి డాట్ డిఏ, that is magnetic field induction dot small elemental area is equal to 0. అందుకే in magnetism Gauss laws are not so familiar because isolated poles does not exist. North pole south pole separate గా ఉండవు కాబట్టి, okay, so here net moment is equal to 0. Only it is familiar in electrostatics, Gauss laws, integral E dot ds is equal to 1 by epsilon q inside. Magnetism it is not familiar because it is the net moment is 0 because of isolated poles does not exist. So ఇవే 4 modified laws given by scientist Maxwell. ఒకటి Ampere's law modified by Maxwell. So Maxwell's Ampere's law, integral b dot dl is equal to mu naught times into displacement current plus conduction current. Displacement current already we know epsilon naught times d phi e by dt. అలాగే next one, Faraday's laws modified. Okay, induced EMF is equal to minus d phi by dt, or induced EMF also can be written as integral E dot dl is equal to minus d phi b by dt, rate of change of flux, magnetic flux. అలాగే Gauss laws in electrostatics and magnetism. In magnetism it is not so familiar because అందులో మనకి ఐసోలేటెడ్ పోల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ బి డాట్ డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నెట్ మూమెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ 0, అందులో ఐసోలేటెడ్ పోల్స్ ఉండవు కాబట్టి. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫెమిలియర్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by epsilon naught times
charge inside. So these 4 laws are very very important in the examination point of view. Regular, intermediate, IPE. ఓకేనా? ఈ 4 గ్యారెంటీ కొడతారు ఎగ్జామినేషన్లో. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. ఓకేనా? Again we'll see in the next video.